to cell membrane. Okay, all animal cells have a lipoprotein made cell membrane surrounding them. Okay, here why I used animals is because we are studying zoology in particular. So actually all cells and all. Okay, so all cells, both plant and animal. Okay, all cells, uh, they have a lipoprotein made cell membrane surrounding them. So the name cell membrane was first used or introduced by these two scientists. Oh, sorry, just wait. It's too small. Uh, right. So Kramer Nageli. So named or introduced the term cell membrane. Okay, so this scientist J.Q. Flower, he called it as plasma lemma, but ultimately T. Robertis, a very famous author and scientist of cell biology, so he called both the cell membrane plasma lemma. Okay, so plasma membrane, right? So he used the term plasma membrane for all the cellular membranes. Okay, so this is universally accepted and not accepted. That means all are using this term plasma membrane. Okay, so once again, it is a lipoprotein bilayer. So two layers ఉంటాయి. Okay, and this is most important. Already we have discussed it many times. It is a selective or semi-permeable membrane. Okay, so I many times told you that so it doesn't allow all the substances to cross it. ఓకే సో దీని గుండా అన్ని పదార్థాలు ఓకే సో ఇది వెళ్ళనివ్వదు రైట్ ఓన్లీ సమ్ కెన్ క్రాస్ ఇట్ సమ్ కెనాట్ క్రాస్ ఇట్ ఓకే సో కొన్ని మాత్రమే దీన్ని దాటి బయటకు వెళ్తాయి లేదా లోపల నుంచి బయటకు వస్తాయి ఓకే సో సెల్కి ఏదైతే అవసరమో దాన్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది సో అన్నెసెసరీ వాటిని అది అలౌ చేయదు కాబట్టి దీన్ని సెలెక్టివ్లీ పర్మియబిలిటీ అంటేనే సో విచ్ అలవెన్స్ అనమాట పర్మియబిలిటీ మీన్స్ అలవెన్స్ ఓకే సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అలౌస్ ఓన్లీ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ టు cross it from the cell to outside or from outside to the cell. So that is selectively permeable or semi-permeable. Okay, and as it is lipoprotein, it is slightly elastic. Okay, yeah, so it gives a shape to the cell. It supports the internal material of the cell and it separates the cell from the external environment. So it's a barrier like structure. So Garter and Grundle, these two scientists, they separated the plasma membrane from the RBCs. Okay, for this purpose, so they hemolyzed the RBCs. How? So here, for example, if it is an RBC, if you keep it in a hypotonic solution, so the water goes into it, it gradually swells and it will be broken. So total content of
So total its content will be, so will come out. So now, so this, you know, this membrane is generally, it is separated from the cellular content, the hemoglobin, cytoplasm, etc. So this membrane is called the red cell ghost. Okay, that is famously known as red cell ghost. And then by using some techniques, okay, so this membrane can be so resealed like this. So now this is called resealed ghost. Okay, and such empty membrane is generally utilized for the research purposes to know its functions. Okay, how it works, what is the its chemical composition. For all those, the resealed ghosts are generally they use water and chemical. Okay, and yeah, so the completely hemolyzed RBCs are generally known as white ghost. Okay, anyway, so these are not much important. There are some research terms. Okay, so here earlierly uh, there were many models or theories were proposed to explain the structure or composition of plasma membrane. So among them, so these are most, you know, so famous models or theories. Okay. So one is simply bilayer model or sandwich model. So it is actually biomolecular leaflet model. Okay. So that is the first one. And second one is, you can remember it as unit membrane model or greater membrane model. Okay. So, or trilaminar. So, three names for this. And then third one is micellar model. Fourth one is fluid mosaic model. Okay. So, these are the four famous theories to explain the plasma membrane structure. So, here this is sandwich model or bilayer model. Or biomolecular leaflet model. So it was proposed by J. Daniel and H. Dawson. So in 1934. So as per this model, so here plasma membrane is made up of two lipid layers. So that's why this model is known as bilayer model. Plasma membrane అనేది రెండు layers, layers అవి they are made up of lipid. Okay, so lipid content. సో రెండు లిపిడ్ లేయర్స్ తో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ కవర్ దీస్ లిపిడ్ లేయర్స్. ఓకే, సో ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లైక్ ఏ శాండ్విచ్. సో హియర్ యూ కెన్ see according to this bilayer model, so this is a lipid layer. Okay, so this is one lipid layer and this is another lipid layer. Okay, so here this is a protein molecule layer, this is another protein molecule layer. So these lipid layers, they look like sandwich like appearance. So below these protein layers, okay, రెండు protein layers మధ్య ఈ రెండు లిపిడ్ లేయర్స్ అనేటువంటివి ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే యూనో ది శాండ్విచ్ లాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ they stated that these lipid protein layer so is mostly a globular protein. Okay, sometimes it may be so in beta form. Okay, sometimes in globular forms like this.
Okay, so it depends on the type of protein it is covering. Okay, so then, right here, this is the lipid molecules are phospholipids. This is absolutely correct. So their hydrophilic polar head groups orient outward, and their hydrophobic non-polar tails orient inward and opposite to each other. See, so these are the polar, you know, charged. You can tell, you can assume. Okay, so the charged are polar head groups. So they orient, and these are hydrophilic in nature. That means, so water attracting or water loving at generally. Okay. So here these phospholipids, so out of two layers, their head regions they orient outward. Okay. And their tail regions they orient inward. These tail regions are non-polar without charge. Okay. And what we call the uh, hydrophobic there. They are water hating. Okay. So they repel towards the water. Okay. So they are not attracted to water. They repel to water. So that's why if you observe the cell is completely immersed in water. So both inside and outside. That's why these tails, which are organic compounds, are fatty acid compounds, so which repel water. So they try to escape from the water. So that's why the tail regions. Okay, so their face is towards the inside, where the water is not present. So here and here, this layer, the tail regions are opposite to each other. Right. ఇది అన్నిట్లో వస్తుంది. ఆల్ అన్ని మోడల్స్ లో వస్తుంది. అండ్ ఎనీ మెంబ్రెయిన్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో మోర్ ఆర్ లెస్. ఓకే. సో ఎనీవే, సో దే ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దట్. అండ్ యా, proteins are linked to these head groups by hydrogen bonding. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ద్వారా ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి లిపిడ్స్ కి అటాచ్ అవుతాయి అని. సో దీస్ డేనియల్ అండ్ డాసన్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ సచ్ మెంబ్రెయిన్ కంటైన్స్, సో ఇక్కడ 77 ఆంగ్స్ట్రామ్స్, సింబల్ రావటం లేదు. ఓకే. సో ఇంత సెవెన్ ఆంగ్స్ట్రామ్ సైజ్ ఉన్న పోర్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. సో ఉంటాయి many pores, and through which the water and some minor gases, so they cross the plasma membrane. Okay, so it was mostly some mistakes are there, but it is not 100% accepted or 100% rejected. Okay, so then this is sandwich model. So this is very important, very important. So the greater membrane model or unit membrane model. Okay. So here it was proposed by J.D. Robertson. Okay, you remember the name. So he used electron microscope. So it is very recent. He noticed three layers in the membrane. Okay, అందుకే దీన్ని ఏమన్నారు, ట్రైలామినార్ మోడల్ అని పిలవడం జరిగింది. సో హీ నోటీస్డ్ త్రీ లేయర్స్. ఓకే, అండర్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఒకటి రెండేమో హైలీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్స్ ఏరియాస్. ఓకే, అండ్ ఇదేమో లోడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్స్ ఏరియాస్. సో దీన్ని అతడు త్రీ లేయర్స్ అని he considered it as 3 layers. Okay, so రెండు
హై ఎలక్ట్రాన్ డెన్స్ ఏరియాస్, ఇదొకటి ఇదొకటి. అండ్ ఈ సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ ఏరియాను ఒక లేయర్ గా అతను కన్సిడర్ చేశాడు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ట్రైలామినార్ model. Okay, and he applied this model, this theory to all the biological membranes. Okay, so as he described that every membrane follows the same structural procedure. So he called all the biological membrane as unit membrane. Okay, so అన్ని సేమ్ ఫార్ములాను ఫాలో అవుతాయి. Okay, so that is he used the unit membrane. Yeah, so according to Robertson, mostly the size of the plasma membrane is 75 to 100 angstroms. So 75 is very, very common. Okay, he named the plasma membrane as unit membrane. Out of 3 layers, 2 layers, one outward, another inward side. ఇదొకటి, సో ఇదొకటి ఇదొకటి, ఈ 2 లేయర్స్ మూడిట్లో ఇదొకటి, ఇది బ్లూ కలర్ లైన్స్. ఓకే, సో out of 3 layers, 2 layers are electron dense areas or layers. ఓకే, సో మూడిట్లో 2 layers electron dense layers. ఓకే, సో పోలార్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసిన డయాగ్రామ్ సేమ్. డేనియల్ డేసన్ కి ఇతనికి పెద్ద తేడా ఉండదు, బట్ సో he added some more points. Okay, so the middle transparent part is non-polar. Okay, so that is actually the tails of phospholipids. Okay, it also stated that the unit membrane model is stated that 2 lipid layers are in middle. Okay, proteins surround the lipid layers both sides. Same. This one actually. Same, just like bilayer model or sandwich model. He also stated that there are the 2 lipid layers. Okay, so covering it is, so protein layer is present on both sides, but he consider this as one layer, this as one layer, and this non-polar tail region, which is electron less dense area. Okay, so as another layer. Okay, so that is a new point other than the previous model. So according to Robertson, the thickness of phospholipid layer, so that is from here to here, so that is 75, 35 angstroms. Okay, so whereas these electron dense areas, okay, so they cover 20 plus 20, so total 75 angstroms is the thickness of the unit membrane or every membrane. Okay, some membranes contain, sorry, so this one and this one is each 20, and this total lipid layer is 35 according to Robertson. Anyway, some membrane additionally, now this is very important, that's why this model is called greater membrane model. So some membranes, or most of the membranes, they contain
So one of the sides of the plasma membrane, extra structures like this. So like this. So these are the oligosaccharide structures or carbohydrates. So are glycoproteins, okay, which are present only outside of the cell membrane or outer side of the cell membrane. So as this layer is greater than this, okay, so he called it as a greater membrane. This is lesser membrane. So in that way, this the model became famous as you know uh, the greater membrane model. ఎందుకు అనంటే ఒక సైడ్ ఒక లేయర్ కి, ఓకే, అవుట్ సైడ్, ఓకే, glycocalyx or the oligosaccharides are attached. Okay, so and it is greater. It looks greater than the another layer. So that's why this model became famous as the greater membrane model. Yeah. So and one more thing you should know, we have already discussed it about the structure of the phospholipid. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇక్కడ, సో ఇదొక పాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ అనదర్ పాస్ఫోలిపిడ్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ అనదర్ phospholipid. This is another phospholipid. Like that. And here also phospholipid, 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 phospholipid. Right. So each lipid layer is made of, many phospholipids. Each phospholipid contain a polar or charged, okay, so charged hydrophilic, water loving head region. Okay, so which is made up of a phosphate and a glycerol or alcohol. Okay, the head is made up of phosphate and glycerol. Okay, so and then a pair of tails are seen attaching to this, the glycerol of the or head of the phospholipid. Okay, so that is the structure of the, and this tail region contains two saturated fatty acids or unsaturated or unsaturated fatty acid. So, okay, so are both saturated water. So two organic acids or fatty acids are attached to the head region, and these do not contain any charge. So that's why they are called non-polar tail region or the fatty acids, and they are water hated because they are organic compounds. Okay, so most of the organic compounds, so they are hydrophobic. Okay, anyway, so this is the polar head group contains phosphate, glycerol, and the tail region of the each phospholipid contains so the fatty acid, maybe saturated or unsaturated. Okay, సో ఒక సైడ్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గ్లైకోకాలిక్స్ లాంటి అలిగోసాకరైడ్స్ లాంటి గ్లూకోపాలిసాకరైడ్ కాబట్టి, సో ఈ కాల్డ్ దట్ మెంబ్రేన్ యాజ్ గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ అని పిలవడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అండ్ స్లైట్ స్మాల్ పాయింట్స్ మిస్డ్. Okay, so that is about the unit membrane model. And then micellar model. Okay, so I have shown this. Just wait.
Yes. That's right. So is it visible? Diagram కనబడుతుంది. Yes, sir. Okay. So this is what you are watching. Okay, so these structure. So each this globular structure is, a missile. Okay, micellar model was proposed by Hillier and Hoffman. According to them, the phospholipid bilayer is actually, it is not bilayer. So it is, uh, you know, made up of many micellar units which are globular. Okay, so and made up of phospholipids. So each unit is a micelle. Okay, so like this, and the proteins codes. Okay, so they cover these micellar units on both sides. Okay, so it is also not 100% wrong. Okay, but not 100% correct. And then, yeah, this is structure of the plasma membrane ఇలా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఈ ఈ బ్లూ కలర్ అన్ని పోలార్ హెడ్ రీజియన్స్. ఓకే, సో yellow కలర్స్, సో నాన్ పోలార్ టెయిల్ రీజియన్స్, హైడ్రోఫిలిక్ రీజియన్, హైడ్రోఫోబిక్ రీజియన్. Okay, so then finally the fluid mosaic model, which is very very famous. It was proposed by Singer and Nicholson in very recent time, 1972. So it is also known as lipid globular protein mosaic model. So that is LGPM. Okay, model. Lipid globular protein mosaic model. So what are the salient features of this model? Okay. So all the membranes are semi-solid and semi-liquid and are made of lipids and proteins arranged in a mosaic manner. Lipids and proteins తో ఏర్పడతాయి plasma membranes. అవి ఒక mosaic manner లో the proteins are particularly, so they are present in the form of a mosaic pattern. So what is mosaic pattern అనేది చెప్తాను, right? So phospholipids are arranged in 2 layers. Okay, so ఇందాక వాళ్ళు చెప్పిందే, so there is no question. Their polar head and hydrophilic heads oriented outward మనకు తెలిసిందే, and their non-polar hydrophobic tail parts orient inward and opposite to each other. Okay. So these are the phospholipids. Same in that one, the polar heads outside ఉంటాయి. So because they are water loving, and the tail regions అనేటువంటివి inside ఉంటాయి because they water hating substances. Okay. So protein molecules are arranged in 2 types. Some are floated in the sea of phospholipids, so like an icebergs, so called intrinsic proteins. Okay, so these are moved with the movement of the phospholipids. So మనకు ఒక విషయం ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ కానీ
లేకపోతే దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ. ఓకే, సో ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి ఎప్పుడు సముద్రంలో అలల్లాగా సో ఇట్లా స్లో అవుతూనే ఉంటుంది. వేవ్స్ అనేటువంటివి వచ్చినట్టుగా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినటువంటి ఈ phospholipid, after some times, so it moves like this or like this. Okay, so it may be reached here. So what does it mean? So that means that both the proteins and lipids, they always, they move within the phospholipid molecules. Okay, so yeah, so their polar hydrophobic heads are oriented outward and their non-polar hydrophobic tail part oriented inward and opposite to each other. So yeah, some proteins present peripherally called extrinsic proteins. కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి పరదీయంగా ఉంటాయి, వాటిని ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో సో లైక్ దిస్. సో ఇది కేవలం అవుట్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్ అని అంటారు. ఓకే, and so these membranes, okay, they are transmembrane proteins. Okay, they are called transmembrane proteins. ఇక్కడ extrinsic proteins ఉంటాయి, so like this, right? So these are the intrinsic proteins. Okay, so these proteins are, mostly this part is outside, that's why it can be considered as extrinsic protein. Okay, so Capaldi was a scientist who proved this you know thing about the extrinsic proteins. Extrinsic proteins అనేటువంటి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని కపాల్డి అతను అనే సైంటిస్ట్ he proved it. Okay, so membranes with less proteins or without enzymatic activity contain peripheral proteins. గుర్తుంచుకోవాలి, అంటే ఏ మెంబ్రేన్కి అయితే పెద్దగా ఎంజైమ్స్ అవసరం లేదు, ఓకే, సో వాటి లోపల పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి, సో దే ఆర్ లెస్ నెంబర్. ఓకే, ఓకే, membranes with less proteins or without enzymatic activity contain peripheral protein that look like a unit membrane model. ఓకే, సో అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే రాబర్ట్సన్ చెప్పినట్టుగా ఒక యూనిట్ మెంబ్రేన్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో అక్కడ ఒక ప్రోటీన్, అక్కడ ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఉండి దట్ లుక్స్, లోపల ప్రోటీన్స్ లేవు కాబట్టి, సో కేవలం అవుట్ సైడ్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి, సో అది యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్ లాగానే అనిపిస్తుంది అలాంటి సెల్స్ లో, అకార్డింగ్ టు ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఓకే, yeah, so example is the neuron myelin sheath containing axon or axolemma and RBC membrane. RBC membrane పైన ఏముంటాయి, ABO blood groups ఉంటాయి, they are the peripheral proteins. Okay, ఒకవేళ మెంబ్రేన్ పైన మోర్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ ఉంటే విత్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ దట్ లుక్ లైక్ ఎ శాండ్విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్. ఒకవేళ మెంబ్రేన్ ఇట్లా అనమాట. ఓకే, సో ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ కనుక ఉంటే, సో దట్ కొంచెం మోర్ ఆర్ లెస్, సో అంటే అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ లిపిడ్స్ ఉండి మధ్యలో ఏదో పెట్టుకొని తినేటువంటి శాండ్విచ్ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ఏం చెప్తుంది అంటే యూనిటీ మెంబ్రేన్ మోడల్ కూడా కొంతవరకు కరెక్టే, ఓకే, శాండ్విచ్ మోడల్ కూడా కొంతవరకు కరెక్టే.
సో వాటిని 100% రిజెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, సో మొజాయిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద థింగ్ అనేది ఇలా ఉండడము నార్మల్. కానీ ఒక్కొక్కటి 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 ఇట్లా సో ఇట్లా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మొజాయిక్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మొజాయిక్ మీనింగ్. సో హియర్ అవి మొజాయిక్ మేనర్లో ఉంటాయి. ఆల్ మెంబ్రెన్స్ ఆర్ సెమీ సాలిడ్, సెమీ లిక్విడ్ అండ్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. సో అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ సో మొజాయిక్ మేనర్ అంటే సో అక్కడొకటి పక్క పక్కన సో అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. సో phospholipids are arranged in two layers. Okay, the polar hydrophilic heads are oriented outward and the non-polar hydrophobic tail parts orient inward and opposite to each other, just like previous two vectors models. Okay, so chemical structure of plasma membrane. So it is made of lipids, proteins and oligosaccharides. So plasma membrane అనేది లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్, అలిగోసాకరైడ్ మూడింటితో అది ఫామ్ అయింది. సో అందులో లిపిడ్స్ ఏంటి? ఓకే, సో మెయిన్లీ పాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో సపోర్టెడ్ బై అకేషనల్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, సో పాస్ఫోలిపిడ్స్ ఉంటాయి, కొలెస్ట్రాల్ అనేది కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ యాక్చువల్లీ? ఇక్కడ మనకి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో కనీసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ రైట్. సో మీకు ఈ రెడ్ కలర్ లో కనిపించేది అన్ని ఏంటి అంటే సో కొలెస్ట్రాల్ నేను డ్రా చేసిన ఏవైతున్నాయో సో దోస్ డాట్స్ ఆర్ కొలెస్ట్రాల్. సో దే యాక్ట్ లైక్ ఏ a seal or a gum, a glue that connects the phospholipids with each other, okay, strongly. So that is the role of the cholesterol in our body. And then where we are, yeah, if more membrane proteins with enzymatic activity that look like sandwich type of membrane, example mitochondrial inner membrane. సో ఒకవేళ ఎక్కువ ప్రోటీన్ నుండి వాటికి ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఉంటే సాపడది దట్ లుక్స్ లైక్ శాండ్విచ్ టైప్ ఆఫ్ membrane, ఎగ్జాంపుల్ mitochondrial inner membrane. And yeah, chemical structures we have seen కదా, రైట్? సో హియర్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఇందాక చెప్పాను దట్ బైండ్స్ ద ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ వెరీ ఫార్మ్లీ. అండ్ దెన్ phospholipids are of two types in the membrane structure. నేను ఆల్రెడీ లిపిడ్స్ అని చెప్పాను. న్యూట్రల్ phospholipids, acid phospholipids. Neutral phospholipids means without any electric charge, without any charge. So example phosphatidyl choline, వాటిని మనం లెసిథిన్స్ అంటాము. సో దెన్ phosphatidyl ethanolamine, సో మనం వాటిని సెఫాలిన్స్ ని so we call them as acid phospholipids with a negative charge. So example phosphatidyl inositol, phosphatidyl glycerol. So proteins of plasma membrane. So there are two kinds of proteins in the plasma membrane. One is structural proteins
which support membrane. Okay, so structural proteins are again of two types. So peripheral proteins, example, spectrin of RBC. ఇప్పుడు పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్ అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇక్కడ ఉంటే, సో ఇందాక నేను చూపించాను కదా, సో ఇట్లా బయటకి ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడి మామూలుగా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ పైన. సో వాటిని దే ఆర్ కాల్డ్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్. ఎగ్జాంపుల్, స్పెక్ట్రిన్ is a peripheral protein on the RBC. So different kinds of blood groups on the RBC. So they are all peripheral proteins. So F1 particle of ATPase, F1. So ATPase అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. Okay, so this is F1 and ఇది membrane లో ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇది F0. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటుంది F1 అనేది. సో ఇది మెంబ్రేన్, ఇది సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ ఇట్లా అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ F1. సో దట్ that is an example for peripheral proteins. Intrinsic proteins. So intrinsic proteins అంటే మనం ఇందాక చూసినాం. So this is an intrinsic protein. This is an intrinsic protein. Okay, so some proteins, they are completely so inserted, and some part of them that is exposed outside like an iceberg in the sea of phospholipids. Okay, phospholipids అనేటువంటి ఎప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో దానివల్ల ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మూవ్ అవుతాయి. అందులో ఉండేటువంటి దీస్ intrinsic proteins and extrinsic peripheral proteins. Okay, వాటి లొకేషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దెన్ so that is about the fluid mosaic model, and this is universally accepted. And then the Singer Nicholson explained this chemical structure also. Yeah, functional proteins, so they are mostly enzymes. అయితే ఎంజైమ్స్ అన్నవి ఉంటాయి, లేదా క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అన్నవి ఉంటాయి. సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల ఉండేటువంటి లేదా పైన ఉండేటువంటి సో ఏవైతే ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో, సో ఇవి ఐదర్ ఎంజైమాటిక్ ఇన్ నేచర్ అన్నవి ఉంటాయి. ఓకే, సో లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ అన్నవి ఉంటాయి. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇది క్రాస్ కాలేనప్పుడు, సో దీని ద్వారా సో దట్ అలోస్ ద entry of some substances into the cell, or sending out of the substances from the cell to exterior. ఓకే, సో ది అటువంటి దాన్ని క్యారియర్ ప్రోటీన్ అంటాం. లేదు, ఇది ఒక ఎంజైమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ యాక్ట్స్ as an enzyme, okay, so then this is a functional protein. సో ఇందాక చెప్పిన ATPase కానీ, లేకపోతే మనకు మైటోకాండ్రియా లోపల మనకు సిరీస్ ఆఫ్ the molecules are arranged as a respiratory chain or a unit. సో అందులో సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఒక membrane bound protein ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో a functional protein. Okay, that releases the electrons. Okay, that carries that sends the electrons to the ATPase, like that. Okay, so రైట్. సో సమ్ కొన్ని చాలా వరకు ఎంజైమ్స్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ ఇందాక నేను చెప్పినాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ 5' న్యూక్లియస్, ఇక్కడ 5' యాడ్ చేస్తాను. 5' న్యూక్లియోటైడేస్, ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్, RNase, sodium potassium ATPase. Okay, so here these are the
some enzymes which are present on the plasma membrane. About 30 kinds of functional proteins are isolated up to now. Okay, so oligosaccharides are nothing but the carbohydrates. Okay, so they are also known as, sometimes they are also called glycocalyx. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. Okay, so example for glycocalyx is sialic acid and fucose. Okay, so that is about the chemical structure of the plasma membrane. And then functions of plasma membrane. So it gives shape to the cell, it supports the cell, it helps transport. Okay, transport is the major cell, function of the uh, cell membrane or all the membrane. Okay, across the plasma membrane. Okay, so among them some important types are there here. So osmosis, నేను ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మీకు. సో osmosis is the movement of the water, గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, so for example, so this is one container. Okay, so here this solution is separated by a plasma membrane like cellophane, paper or membrane. So egg, outside membrane, boiled egg. So all those are the semi-permeable membranes. For example, if the concentration of this solution this side is more in terms of, సో దిస్ వన్, దీంతో పోలిస్తే దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే వాటర్ అనేది, సో ఇట్ మూవ్స్ అక్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్మాసిస్. ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు higher concentration. So it is very, very important for nerve impulses conduction. Okay, so diffusion or passive transport. So moving of solutes and gases from high concentration to low concentration. Okay, passive transport ఏం లేదు. సో సింపుల్ గా ఇమేజ్ ఉంది, ప్రైమరీ సెకండరీ ఫెసిలిటేట్, ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో సింపుల్ గా మనకి హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ వాటర్, ఓకే, గ్యాసెస్ లైక్ ఆక్సిజన్, CO2 ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే దాన్ని సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అంటాం. ఓకే, సో లేదా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అక్కడ ఎలాంటి ఎనర్జీ అనేది యూజ్ కాదు ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. బట్ కొన్ని కాంపౌండ్స్ అనేటువంటి ఎలా ఉంటాయంటే దే ఆర్ యునో నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ కానీ అమినో యాసిడ్స్ కానీ. సో దే కెనాట్ క్రాస్ దిస్ membrane barrier because they are not lipid related compounds. సో అటువంటి టైంలో గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్ లేదా అదర్ అయాన్స్ ఏమంటే ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ దాటడానికి లేదు. వాటిగానే ఏదైనా ఒక ఫెసిలిటేటర్ ఉంటే తప్ప దే కెనాట్ క్రాస్ బికాస్ దే ఆర్ so they are not similar type of compounds. Anyway, so here ఇది ఒక క్యారియర్ ప్రోటీన్, ఇది ఒక క్యారియర్ ప్రోటీన్. అయితే ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి. కొన్నేమో ఛానల్స్ ఉంటాయి, కొన్నేమో డైరెక్ట్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. రైట్, సో ఛానల్స్ ఏం చేస్తాయి, సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, సో ఎప్పుడైతే హై టు లో ఫామ్ అయిందో సో అప్పుడు ద అయాన్స్ ఆర్ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు this side.
Okay, that is a kind of facilitated diffusion, and this is uniport, ఒకవైపు మాత్రమే. ఓకేనా, రైట్. సో ఇదేంటి అంటే ఇది కూడా యునో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇందాకదేమో ఒక రంధ్రం ఉంటుంది, ఆ రంధ్రం ద్వారా ఒక కాలువ ద్వారా బయట లోపలికి వెళ్ళడం, దట్ ఈస్ ఛానల్ మీడియేటెడ్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్. దిస్ ఈస్ సో క్యారియర్ మీడియేటెడ్ అంటే ఈ ప్రోటీన్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి దీనికి అతుక్కుంటే, సో ఇది మెల్లగా దీని కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అయ్యి, సో అది లేదా ఇది రివర్స్ అయ్యి ఇట్లా రివర్స్ అయ్యి ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది దాన్ని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ what we call the carrier mediated passive transport. ఓకే, ఇవి రెండు కూడా యూనిపోర్ట్ అంటే ఒకవైపు మాత్రమే దానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ఎగ్జామ్. ఓకే, సో హియర్ రెండో రకం ఇది యూనిపోర్ట్, దిస్ ఈజ్ యాంటీపోర్ట్. కొన్ని క్యారియర్ మీడియేటెడ్ యునో ఏమంటారు, క్యారియర్ మీడియేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లోపల ఒక కాంపౌండ్ ఒక డైరెక్షన్ వెళ్తే ఇంకొక కాంపౌండ్ ఇంకో డైరెక్షన్ లో పంపించే కెపాసిటీ ఉంటే, సో ఆ స్ట్రక్చర్ ని సో యాంటీపోర్ట్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అంటాం, యాంటీపోర్టర్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ is ఆల్సో ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, బట్ త్రూ a carrier mediated transport which is antiport. Symport, high to low, low to high. యా, సో ఇక్కడ దీనికి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు ఒకేసారి ఒకే డైరెక్షన్ వెళ్తే దాన్ని సింపోర్ట్ అంటాం. ఒకటే క్యారియర్ ద్వారా ఓకే రెండు సబ్స్టెన్సెస్, టూ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఒకటే డైరెక్షన్ వెళ్తే దాన్ని సింపోర్ట్ అంటాం. యూనిపోర్ట్ సింగిల్. ఓకే, సో ఐదర్ బై ఛానల్ ఆర్ బై క్యారియర్. యాంటీపోర్ట్ ఆపోజిట్ ఎట్ ఎ టైం, ఆర్ ఒకసారి అటు ఒకసారి. సో సింపోర్ట్ ఈజ్ ఒకే వైపు రెండు మూవ్ అవడాన్ని సింపోర్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ది passive transport and the facilitated transport, right? Then yeah, facilitated diffusion అని కూడా పిలుస్తాం. facilitated diffusion లోనే సో యూనిపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్, సింపోర్ట్ అనే మూడు రకాలు ఉంటుంది డిఫ్యూజన్. అండ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సింపుల్ ఏంది అంటే జనరల్ గా సో ఇట్ ఈస్ ద మూవింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. జనరల్ గా ఏం కావాలి అంటే సో ఫ్రమ్ హై టు లో అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్. బట్ కొన్నిసార్లు ఈ హై ఉన్న హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న లో కాన్సన్ట్రేషన్ వైపు రాకూడదు. ఈ లో కాన్సన్ట్రేషన్ హైకి వెళ్ళాలి. ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉందనుకో, స్టార్టింగ్ లో హై కాన్సన్ట్రేషన్ క్యావిటీలో ఉంటుంది. సో ఈ సెల్స్ లో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈజీగానే లోపలికి వెళ్తాయి. కొద్దిసేపు అయినాక ఏమవుతాయి, ల్యూమెన్ పేగు క్యావిటీలో వీటి సంఖ్య యునో సో బికమ్స్ లెసర్ దెన్ దిస్ ఎపిథీలియల్ సెల్. అప్పుడేం జరుగుతుంది, ఇదేమో ఈ క్యావిటీలో ఉండదు, వేస్ట్ అయిపోతుంది తిన్నదంతా. సో ఇట్లా బయటకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం. కాబట్టి అప్పుడు ఏటీపీ హైడ్రలైజ్ అయ్యి ఏటీపీ విల్ బి హైడ్రలైజ్ అండ్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్, low concentration to high concentration. Okay, so by utilizing the energy
రిలీజ్డ్ బై ఏటీపీ హైడ్రాలసిస్. ఏటీపీ హైడ్రాలసిస్ జరగడం వల్ల కొద్ది ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీని ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళడానికి అగెనెస్ట్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. Okay, the substance moves. That is active transport. It requires ATP hydrolysis. So during the last stage of absorption, so glucose amino acids are absorbed in this method. So absorption from glomerular filtrate kuda, so active transport. So this is generally called as primary active transport. ikkada chudandi manaki inkoka secondary active transport icharu, passive active transport. సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో కూడా జనరల్ గా వీటిని పంప్స్ అంటారు, ఛానల్స్ కానీ లేదా క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ కానీ. సో ఇక్కడ జనరల్ గా ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్తే దాన్ని ప్రైమరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిపోర్ట్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ మోడల్. సో అదేంటి అంటే రివర్స్ ఇచ్చాడు, అది లేదు. సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. గణేషన్ యూనిపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్, సింపోర్ట్ రెండు ఒకటే వస్తాయి. సో దీన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డయాగ్రామ్ ని, సో ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ బ్రేక్ అయింది అనుకుందాం. సో సార్ నాట్ ఏటీపీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్ఏ అనేటువంటి ఒక అయాన్ ఉంది. ఓకే, ఇది దాని ఛానల్. ఓకే, గ్లూకోజ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎన్ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎన్ఏ లోపలికి వస్తుంది. అలా వచ్చేటప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసే ఒక ఫ్లోతో ఈ గ్లూకోజ్ కూడా లోపలికి వస్తుంది. ఇది దీని కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ వల్ల కలిగే ఎనర్జీని సో ఈ గ్లూకోజ్ అనేది యూజ్ చేసుకొని ఇది లోపలికి వస్తుంది. సో దాన్ని సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. మనకు అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అమినో యాసిడ్స్ అవన్నీ కూడా సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ అయాన్స్ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది, ఈ గ్లూకోజ్ సంఖ్య తక్కువ ఉంది. సో ఇది ఏంటంటే ఈ రెండింటి ట్రాన్స్పోర్ట్, సోడియం గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ అయాన్ ఛానల్. ఓకే, సో సోడియం అనేది ఈజీగా లోపలికి వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. సో ఆ ఫ్లోతో పాటు ఈ గ్లూకోజ్ కూడా ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ సింపోర్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంట. యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనకు సింపోర్ట్, యాంటీపోర్ట్ అనే పదాన్ని వాడము. సింపుల్ గా దట్ ఈస్ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అయిపోయింది. Yeah, so simple diffusion from high concentration to low concentration. ఓకే, ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ చూడండి, ఇక్కడ అతుక్కుంటే మెల్లగా దాన్ని లోపల పంపిస్తుంది. సో దీన్ని మనం క్యారియర్ ప్రోటీన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇదేంటి? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ బట్ త్రూ ఏ ఛానల్, స్పెసిఫిక్ ఛానల్. దీనికి సంబంధించిన ఛానల్ ద్వారా మాత్రమే ఇది లోపల పంపించబడుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ కూడా ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్ కి దాని యొక్క క్యారియర్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏటీపీ హైడ్రలైజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ సో రెండింటి నుంచి 5 వైపు వచ్చింది. ఎట్లా అంటే ఏటీపీ ఎనర్జీ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి దాన్ని ఇట్లా లాగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, సో దెన్ యా, సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ ఉందా? స్పెషల్ గా డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి.
ఇది కూడా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్. మనము మీకు నేను నర్వ్ ఇంపల్స్ కండక్షన్ అప్పుడు చెప్పాను. సో జనరల్గా Na ప్లస్ బయట ఎక్కువ ఉండాలి, K ప్లస్ లోపల ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, కానీ ఏమైందంటే డ్యూరింగ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ రివర్స్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అంటే K ప్లస్ అయాన్స్ ఏమో బయట ఎక్కువ అవుతాయి, Na ప్లస్ అయాన్స్ ఏమో లోపల ఎక్కువ. సో ఇట్లా ఉండకూడదు. మళ్ళీ కొత్త డీపోలేషన్ కావాలంటే Na ప్లస్ అయాన్స్ బయట ఎక్కువ ఉండాలి, K ప్లస్ అయాన్స్ లోపల ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇటువంటి టైంలో నార్మల్ స్టేట్ తీసుకురావడానికి సో ఒక ఏటీపీ బ్రేక్ అవుతుంది. దాని ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే 3 సోడియం అయాన్లను ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్‌కి అండ్ 2 K ప్లస్ అయాన్స్‌ను అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్‌కి, సో దట్ పంప్స్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంప్ అని పిలుస్తాం. సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంప్. ఇది కూడా ఒక రకమైన యాక్టివ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్. కాకపోతే ఒక రకమైన పోర్ట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేదా యాంటీ పోర్ట్ అని కూడా ఆ పదాలు వాడకుండా సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంపింగ్ అని అంటాం. దానికోసం స్పెషల్‌గా పంప్స్ ఉంటాయి. సోడియం పొటాషియం పంప్స్ అని పిలువబడే ఛానెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 3 Na ప్లస్ అవుట్స్, 2 K ప్లస్ ఇన్, 1 ATP యూటిలైజ్డ్. సో దట్ ఈస్ సోడియం పొటాషియం ఎక్స్చేంజ్ పంప్. అండ్ ఎగ్జోసైటాసిస్. ఎగ్జోసైటాసిస్ అంటే సెల్‌లో ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ అయితే జనరల్‌గా దాన్ని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తది, దాని చుట్టూ ఇట్లా ఒక చిన్న మెంబ్రేన్‌ను ఇది ఇక్కడ కట్ అయ్యి దాని చుట్టూ ఒక మెంబ్రేన్ ఫార్మ్ చేస్తది. లేదా ఇక్కడే ఈ గాల్జీ ఆపరేటర్స్‌లోనే ఒక మెంబ్రేన్ అనేది కోట్ ఆ సబ్‌స్టెన్స్ చుట్టూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సబ్‌స్టెన్స్ అయితే దాని చుట్టూ ఇట్లా కోట్ అనేది తయారు చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని వెసికిల్ అంటాం. ఈ వెసికిల్ అనేది ఇక్కడికొస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్‌తో కంబైన్డ్ అవుతుంది. అది బ్రేక్ అవ్వదు. సో కంబైన్డ్ అయిపోయి సో ఇక్కడ ఇట్లా ఓపెన్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెసిక్యులర్ సీక్రిషన్ ఆర్ వెసిక్యులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ ఎగ్జోసైటాసిస్ అన్నట్టు, బయటకు పంపించడం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాస్ సెల్ వొమిటింగ్. ఓకే, సో మనకు సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్‌లో చూసినాం. ఎసిటైల్ కొలిన్ అనే దాన్ని ప్రీ సినాప్టిక్ నర్వ్, ఇది ప్రీ సినాప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? సో చిన్న చిన్న వెసికిల్స్ ద్వారా ప్రీ సినాప్టిక్ నర్వ్ అనేది సో ఇక్కడికొచ్చి ఇట్లా ఇట్లా ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జోసైటాసిస్. ఓకే, సో yeah, Golgi proteins release outside. So that is also one example for exocytosis. Right. So then, so endocytosis ఏం లేదు, ఏదైనా ఒక సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మనందరికి తెలిసిందే. సింపుల్, ఒక సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ వెళ్ళి దాని చుట్టూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సబ్స్టెన్స్ అయితే సో దాని చుట్టూ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్లా తయారైతుంది. సో గ్రాడ్యువల్‌గా దాని చుట్టూ ఇట్లా 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 చేసి కలిపేసుకొని ఒక వెసికిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ వెసికిల్ ఇలా లోపలికొస్తుంది. సో లోపల డైజెషన్ అయితే డైజెషన్. సో వాటెవర్ ద రీజన్, సో దట్ రిలీజ్డ్, ఓకే, దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. సో దట్ ఈస్ ఎండోసైటాసిస్. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఒకవేళ తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ గనుక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అయితే దాన్ని ఫాగోసైటాసిస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ న్యూట్రోఫిల్స్, ఓకే, మోనోసైట్స్ ఆర్ మాక్రోఫేజెస్ అనేటువంటి సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్. అమీబా కూడా. పినోసైటాసిస్ దీన్ని సెల్ ఈటింగ్ అంటాం, దీన్ని సెల్ డ్రింకింగ్ అంటాం. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ లోపల తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే సో పినోసైటాసిస్. రైట్. సో ద్రవ రూపంలో ఏదైనా ఫుడ్ లోపల తీసుకుంటే దట్ ఈస్ పినోసైటాసిస్. అండ్ సైటోఫెంఫిస్, ఇది గుర్తుంచుకోండి, స్పెషల్ టాప్. ఒక్కోసారి ఏమైందంటే ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏం చేంజ్ కాదు, మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైటోఫెంఫిస్. ఓకే, సో వాటర్
కానీ లేకపోతే డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ కాదు, సమ్ స్మాలర్ అయాన్స్ కానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంటెస్టైనల్ ల్యూమన్ అనుకుంటే ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంది, ఎపిథీలియల్ సెల్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ అదే వాటర్ డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఎక్కడికి చేరుతుంది, దీన్ని అటాచ్ అయి ఉన్న దాని బేస్ లో ఉన్న బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోని బ్లడ్ లోకి రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ సైట్ ఆఫ్ ఫెంఫిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. And we have discussed about the models and the chemical structure and different kinds of transport mechanism by plasma membrane. Okay, so now evening time into ready on the PPT చెప్తాను. ఓకే, స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అందులో సో గ్లైకోకాలిక్స్ గురించి చెప్తాను అండి. సో ఇందాక మనం ఏదైతే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కి ఒక వైపు సో ఇట్లా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటువంటివి సో కనుక ఉంటే సో వాటిని గ్లైకోకాలిక్స్ అని పిలుస్తాం జనరల్లీ. సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ అలిగోసాకరైడ్స్ ఆర్ మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ స్టమక్, intestinal parts of the body. So stomach intestinal glycocalyx, they protect those cells. ఓకే, ఆ స్టమక్ ఇంటెస్టైనల్ ఏరియా అనేది కొంచెం ఫుడ్ ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా ఇక్కడ సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఫుడ్ ఇలా మూవ్ అయ్యే టైంలో ఇక్కడ ఉన్న సెల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా గ్లైకోకాలిక్స్ అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తుందని. నెక్స్ట్ గ్లోమరులార్ సెల్స్. ఓకే, సో గ్లోమరులస్ అంటే కిడ్నీలో నెఫ్రాన్ లోపల. సో ఇక్కడ గ్లోమరులస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో దీని సెల్స్ అనేటువంటివి సో ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సో ఇంటూ నెఫ్రిక్ ట్యూబుల్ లోకి సో ఫిల్టర్ కావడానికి సో గ్లైకోకాలిక్స్ ఇన్ ద kidney they help. So in the RBC they act as blood group antigens. RBC పైన ఉండేటువంటి గ్లైకోకాలిక్స్ ఏంటివి, సో ఏ బి ఓకే ఇలాంటివి. సో దోస్ ఆర్ ది గ్లైకోకాలిక్స్ which are actually the oligosaccharides are carbohydrate in nature or mucopolysaccharides అంటే లిపోప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో మైక్రోవిలై అని అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పేగు యొక్క ఇంటెస్టైన్ యొక్క వాల్. సో దీనికి లోపల వైపు ఇట్లా ఏముంటాయి, సో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎపిథీలియల్ సెల్ అనేది ఇగో ఇట్లా బ్రష్ బార్డర్ అపియరెన్స్ అనేది ఒక సింగిల్ ఎపిథీలియల్ సెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో సో సెల్లో దే ఆర్ కాల్డ్ మైక్రోవిల్లై. ఓకే, మామూలుగా పేగు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో పేగు ఇట్లుంటుంది, వీటిని విల్లై అంటాం. ఈ విల్లై పైన మళ్ళీ సెల్స్ అనేటువంటివి ఇంకా సో చిన్నగా ఉండి సో ఇట్లాంటి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మైక్రోవిల్లై అంటాం. ఒక్కొక్క సెల్కి దాదాపు 3000 మైక్రోవిల్లైలు ఉంటాయి. బట్ లెంత్ వచ్చేసి 0.6 మైక్రాన్ అండ్ బ్రెడ్త్ వచ్చేసి వెడల్పు 0.1 మైక్రాన్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ సపోర్టెడ్ బై యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్. ఇవి ఇక్కడ లోపల అవి ఇట్లా వేలలాగా ఎట్లా రాగలుగుతున్నాయి అంటే లోపల సపోర్ట్ చేసే ప్రోటీన్ వ్యవస్థ అనేది ఉంది. సో యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్ స్ట్రక్చర్స్ దే హెల్ప్ ఫర్ absorption. And these plasma membrane extensors are called microvilli. Okay, stopping here. Let's continue. If possible, నేను ఈవినింగ్ తీసుకుంటాను. మోస్ట్లీ ఒకవేళ వేరే ఊరు వెళ్తే మటుకు తీసుకోండి, మళ్ళీ రేపు మార్నింగే తీసుకుంటారు.